Mahali popote ambapo ulipo mpenzi mtazamaji, hujambo? Natumai kwamba buheri wa afya, ikiwa leo siku ya Jumatatu ya mwisho ya mwezi wa Septemba. Na karibu katika awamu ya kwanza ya Mwale Saa Saba. Langu jina ni Francis Wairura, mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Sharona Wamboi, na tunaanza taarifa na ukulima huko Galana Kulalu. Mradi wa Galana Kulalu unaendelea kutia fora, huku serikali pamoja na mashirika ambao sio ya kiserikali yakiendelea kuimarisha kilimo. Kwa sasa zaidi ya mahindi ekari 1500 ishapandwa, huku zaidi ya wafanyikazi 500 wakiweza kuajiriwa kazi. Kulingana na shirika la Nyumba Foundation, limeanza kilimo cha mihogo, vitunguu na mahindi kwa mfumo wa kunyunyizia maji, huku wakisema kwamba wananuia kuweza kuimarisha kilimo zaidi humu nchini. Now, under the framework of public-private partnership, SELU has taken on this project to commercialize 20,000 acres of land that is going to be brought under food production. And the food production plan is part of the larger government initiative of making Kenya a food secure nation. Under this program, the government intends to put 1 million plus acres of land under irrigation. And this is part and parcel of that grand and mega plan by the government. We have begun the project already, as you can see. We have maize growing at various stages. And in a week's time, we'll be harvesting the first 1,500 acres that we've been planting since the month of June. We will scale up to 3,200 acres by the end of the year, and then mid next year we'll be at 5,400, and then we'll progress in that manner until we get to 20,000 acres of land. This project has largely benefited the local communities here. As we speak right now, we have over 500 people employed in this project, and as we grow, we foresee us having not less than 2,000 employees here full-time, directly employed by this project by the time we are 20,000 acres of land are cropped. Right now we have got almost 200 acres which we are planned to grow onion, and 500 acres which the pivot are on. Maybe we can have 500 to 600 acres of maize and 500 to 600 acres of cassava. So we have got 3,000 acreage which we have planned for these 23 pivots. Na sasa tuangazie mengine kuhusiana na mazingira. Kama njia mojawapo ya kuimarisha mazingira eneo la Pwani, sasa wanaharakati wa mazingira wameendelea kutoa onyo kali kwa wale ambao ni wakaazi pamoja na watalii huko Pwani. Wakizungumza na wanahabari, wamesema kwamba kuna wale ambao wamekuwa na mazoea kutupa taka kwenye fukwe za bahari, wakisema kwamba hali hii inaendelea kuzorotesha na pia kuchangia hali kuwa duni huko kwa duni katika bahari Hindi. We strive to clean the beach, but it is important to also get this awareness to people that they should not litter the beach, because we do clean up these beaches day by day, but it will only be seen when the litter stops getting into the beaches. Because if we clean up every day and the litter goes on coming, so there is no difference. And my message is to the people of Malindi, to the government, to the county. We should encourage people not to throw the litters. We should have dustbins here, and we should clean it regularly. But if we avoid throwing the garbage, then there won't be any garbages to clean. So please let us unite hands and do not litter the beaches. This is a collective effort and teamwork, and so having everybody aboard, be they residents or be they entrepreneurs or be in the business community, we all need to come together as a community to ensure that our environment stays clean, and that we ensure that we also secure
So it is teamwork, and it is important. We see that there is great improvement due to awareness which was created and even the different stakeholders participating in cleanup activities. Today we are seeing that the beach is not that dirty. People have become responsible in disposal of wastes. So we thank you, the different stakeholders, for participating and also ensuring that they are responsible in terms of waste disposal. As you will realize, currently we're experiencing the effects of global warming, and I would like to ask each and every individual to take responsibility of our environment so that we clean up our environment. Na tukisalia huko eneo la Pwani ni kwamba wagonjwa wanaougua ugonjwa wa matende katika kaunti ya Kwale sasa wana kila la kutabasamu, na hii ni baada ya shirika ambalo silo la kiserikali la Amref kuwapa huduma mbalimbali pamoja na dawa za matumizi. Kulingana na wagonjwa hao, wanasema kwamba kwa muda mrefu wamekuwa kiteseka, lakini kwa sasa wana kila la tabasamu. Vifaa ambavyo walipewa na shirika la Amref ndio limekuwa likisapota mafunzo yote, na hadi pia kuwanunulia baadhi ya bidhaa kama mabeseni, sabuni na dawa ambazo wanatumia kuosha na kujipaka, na pia mafunzo ya namna gani kujikanda, kufanya massage. Sasa hii leo tumekuwa tunawatembelea nyumba hadi nyumba ili tupate kuona, je, kile walichofunzwa ndicho wanachokifanya, na je wanaendeleaje, walikuwaje kabla mafunzo, kabla hawajapata usaidizi huu ambao tulipata kupitia shirika la Amref, na sasa je wanaendeleaje. Tukaletewa hivi vifaa, tukaletewa hizi dawa, tukaanza kufunzwa, tukaonyeshwa hili zoezi la kujifanyia. Sasa mpaka saa hii ndio naendelea sasa na hizi dawa. Hayo madawa nimetumia mpaka yale madawa ya kuzungushwa, yale ya nyanjani, yale madawa sijui ya minyoo, sijui ya matende, ndio yametuliza ile kuwa kila wakati nasikia homa. Sasa hii nimetulia, sisikii homa sana. Naosha. Na kutoka huko Pwani sasa tuelekee Mlimani. Viongozi wa makanisa pamoja na wafanyabiashara katika kaunti ya Embu sasa wanaomba serikali kuu na vile serikali ya kaunti ya Embu kuharakisha juhudi za kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kudumu. Wakizungumza kwenye kanisa la Deliverance, viongozi hawa na wafanyabiashara wamesema kwamba wafanyabiashara wengi wamekuwa wakikadiria hasara kubwa, hasa ikiangaziwa kwamba biashara zao ziliweza kuharibiwa wakati wa maandamano ya Gen Z. To the government, what I would desire most is to guarantee us security. As the Embu community, it is unfortunate, and I'll say this looking straight into this camera, that I have noted with concern their businesses still shut down. They are closed in this town. I don't want to name names. And it's as a result of the protests which were there in July. Kindly, Kenyans are very hard-working people. How come after we have put so much, within a day, within a minute, everything we have put in our effort into, it is brought down? My desire, therefore, is to call upon the government once again, guarantee the Kenyan people, guarantee us, people in Embu, security of our businesses, and we are good to go. We are good to go. The second thing is the interest rate. Kindly, the government has what it takes to guarantee us lower interest rates from the banks and even from SACCOs. All it calls for is one word. I may not be an expert in that area, but a good government must come out to protect its people. Na baada ya kupokea taarifa hiyo kutoka kaunti ya Embu, sasa tunachukua mapumziko mafupi na kisha baadaye tunarejea. Unatazama
Mwangaza TV, tumaini lako. Kemuma Engineering Systems tumetambulika kwa uuzaji wa vyombo na vifaa vya usalama kama vile CCTV, intruder alarm systems, electrical fencing, razor wire, intercom systems, access control systems, automatic gates, general electricals, fire and smoke alarm system, na fire extinguishers, solar panels, batteries, inverters na charger controllers. Tutembelee leo. Duka zetu ziko Nairobi, junction ya Kamai Road na Gaberon Road. Duka la pili, Nyandarua House, orofa la pili, room 204, Pwani Guest House, na Mark Plaza Kasarani, opposite Kasarani Police Station. Tupigie simu 0793 949494 au 0793 494949 au 0758 121212. Kemuma Engineering Systems, we mind your security. In a world driven by innovation, the right skills can open doors you never imagined. At Jewel Technical College, get the skills for today's fastest growing fields. We provide hands-on training in the most in-demand technical fields. Whether your passion lies in technology, engineering, or media, we have a program designed to equip you with the practical skills employers are actively seeking. From healthcare, foreign languages, cosmetology, hospitality, to the art of a professional barista, we give you the expert training that gets you the job. You learn in a supportive and dynamic environment, guided by experienced industry professionals dedicated to your success. Jewel Technical College is your launching pad to a successful career. We offer a diverse range of certificate and diploma programs, all tailored to meet the evolving demands of today's competitive job market. We are located at Troy Sambo Roundabout, Jewel Complex, 6th floor next to TRM. Call us today on 0701 300071 or visit our website at www.jewelcollege.ac.ke for more information. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sheria ni msumeno, hukata mbele na nyuma. Sheria haimpendelei yeyote, awe tajiri au maskini, mkubwa au mdogo. Aina za ndoa ni mingi sana mtu wangu. Ready, let's go. Marriage ya kanisa na hii ya kwenda kwa dio mnasai na hii mafefeine. Kama hauielewi, uliza ujibiwe. Katika sheria zetu za Kenya, kuna aina 5 za ndoa ambazo zinajulikana kisheria. Ndiyo mimi nilikuwa na gari, ndiyo mimi nilikuwa na nyumba, lakini tukifunga hii ndoa nataka iwe ni mali ya ndoa ama form part of the matrimonial property. Hizi sheria tukumbuke zilikuwa zinatungwa sana juu ya ile kuprotect nani? The girl child. Jiunge na Celestine Waka the Favored anaposhirikisha wanasheria mbalimbali kukuelimisha, kukuonya na kukufunza mengi kuhusu sheria ndani ya Legally Speaking, kila siku ya Jumatatu saa 1:30 jioni. These are birth conditions whereby a child is born with a gap in the lip or in the roof of the mouth. These are babies who are very vulnerable to get malnutrition. And so in my discuss nutrition, one of the things I discuss with these mothers is, 1, monitoring them in terms of weight, in terms of height, and making sure these babies are growing well. Cleft and lip surgeries. This is going to be taking place from the 29th of September to 2nd of October.
and I want to welcome all of you so that you can be able to come here and participate in the surgeries that we'll be doing for free. We got you and you're all welcome. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Kemuma Engineering Systems tumetambulika kwa uuzaji wa vyombo na vifaa vya usalama kama vile CCTV, intruder alarm systems, electrical fencing, razor wire, intercom systems, access control systems, automatic gates, general electricals, fire and smoke alarm system na fire extinguishers, solar panels, batteries, inverters na charger controllers. Tutembelee leo. Duka zetu ziko Nairobi, junction ya Kamae Road na Gaberon Road. Duka la pili, Nyandarua House, orofa la pili, room 204, Pwani Guest House na Mark Plaza Kasarani, opposite Kasarani Police Station. Tupigie simu 0793 949494 au 0793 494949 au 0758 121212. Kemuma Engineering Systems, we mind your security. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, karibu tena katika awamu ya pili na ya mwisho ya Mwale Saa Saba. Serikali iko mbioni kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanazidi kunufaika na mfumo wa matibabu ya SHA, kulingana na naibu rais ambaye ni Profesa Kithure Kindiki. Akizungumza hapa Nairobi, amesema kwamba serikali za kaunti na serikali kuu zinafaa kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba Wakenya wananufaika na mfumo wa SHA. We are implementing one of the most consequential health reform programs that I know of. What we are doing around Taifa Care is extremely consequential. Many countries have tried and abandoned providing a publicly funded universal health system, and it's even more graphic when you look at it from a developing world perspective. We have the social enablers that help in the transformation of the economy of the country. And here we are focusing on health. That's why we are very keen on universal health coverage, because a healthy population is a productive population, and that's how you create a wealthy nation. So the social enablers are mainly health and education. And if we put all these things together and pursue this uninterrupted, it is possible to change Kenya in our lifetime. The issue of the costing of the transferred functions, which we must now confront and make sure that resources follow the functions that have been transferred. We must also find time this morning, in the limited time we have, to also get an update on where we are on the pending bills and see how we make progress. So, you know, the bills now, the pending bills now are at the level of 720 billion.
out of which 172 billion is with the county governments, and we must confront that issue and resolve it once and for all. And it is not impossible. It is very possible, actually, to address the pending bills issue if we think innovatively. And I think national government has some lessons we've learned on a few areas on how to unlock some of these issues around pending bills. Na sasa tuangazie masuala ya AI kilimoni. Wataalamu wa elimu wamewataka Wakenya wazidi kukumbatia matumizi ya teknolojia ya akili bandia ama artificial intelligence katika kilimo ili kuongeza tija na kukabiliana na changamoto za chakula na mabadiliko ya tabia nchi. Wakizungumza katika kongamano la kitaaluma katika chuo kikuu cha Mount Kenya huko Nakuru, wamesema kwamba teknolojia za kisasa si hiari tena bali ni hitaji la lazima kwa kila Mkenya. As the world grapples with climate change, food security, health crisis and evolving business landscape, it is clear that sustainable practices and cutting-edge technologies must work hand in hand. We are living in a time of unprecedented change, from precision agriculture that optimizes crop yield with minimal wastage to telemedicine expanding access to healthcare, from solar panel powering communities to business model prioritizing both profit and planet. Technology is no longer a luxury, it is a necessity for building a more sustainable future. Conferences such as this are not just academic exercises. They are catalysts for change. They create a platform for interdisciplinary collaboration, where diverse expertise converge to generate solutions that no single field of study could achieve alone. Agriculture can borrow from digital technology. Health can integrate renewable energy innovation, and business can be redefined by sustainability-driven models. This synergy is the essence of progress. Over the next 2 days, our goal is simple: to inspire and equip each of you to be a part of this transformation. Let us explore how we can leverage these emerging technologies to create a healthier, more equitable, and more sustainable world for generations to come. Na kwa kuhitimisha, Mwale, ni kwamba afisa wa kilimo wa kaunti ya Kericho Magerer Lagata amejiuzuru kutoka kwa baraza la gavana Eric Mutai siku moja tu kabla ya bunge la kaunti kuanza vikao vya kumbandua. Katika taarifa yake ya kujiuzulu, Lagata amesema kwamba ameonelea kwamba hakutakuwa na wazi na pia hakupewa nafasi ya kuweza kujitetea. I will tender my resignation to His Excellency Dr. Eric Mutai, resigning from the position of CEC member for Agriculture, Fisheries, Livestock and Cooperative Management. This one I have done in good faith, and I have done to protect my own integrity against a rogue assembly which has violated all the possible laws of natural justice. And for now, I will focus on my family and completing my PhD studies. So this assembly approves charges against me on issues that they know that I have nothing to do with, on issues that they have already passed some resolutions themselves, and they have already given directions. Yeah, that His Excellency, not even His Excellency, a minister, a colleague minister of mine, act on a certain issue that they have talked about. They have said that the chief officers or other officers who are involved in those questions they are asking me,
be dealt with by the County Public Service Board. This is an assembly whose work is impeachment, and they take pride in that, which to me, looking at the Constitution, constitutes an abuse of privilege. And if nothing is done, this assembly is rogue, is going to crush this county government down, and the people are not going to get any services. If you ask me about a payment that was made last year or in February, yet I joined this government in March, what are you trying to say? And you are threatening me with impeachment. And in Kenya, you know very well that the impeachment process has consequences. I want to report to the Kenyans today. Throughout my years in politics, my integrity has been unquestioned. I have not had any situation. That is why I've been away, and no one has ever followed me. There is no EACC. There is no discussion about my conduct and character. And I still believe I am as clean as I was. Na kwa taarifa hiyo ya kujiuzulu kwake Lagat, hatuna lingine ila kuweza tu kulikunja jamvi la Mwale awamu ya saa saba. Imekuwa ni furaha kubwa kuweza kuungana nawe na hata pia kuandamana nawe. Nimekuwa wako Francis Wairura, sijakuwa peke yangu. Mtafsiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Sharon Wamboi. Kwa sasa, kwa heri.